Hello guys, this will be a presentation of release candidate of upcoming CFM Leap expansion for A321 Taurus, A321neo Pro, and as well as a small update for the soundpack for the same aircraft. Just before we go ahead and come and release also the A320neo. So that as well is in progress. Today we're gonna make a short flight from Pensacola, Florida. We got pretty interesting weather around here, and looking beautiful with auto ortho and the rest of things that make it better, that make it look better. The list and the files that do make it look like this, my sim, I will include only in blueskystar.net website version of product. So explain.org will have this as well, but it will not have the files for how to make the explain 12 look better than MSFS. So that would be exclusivity for blueskystar.net store, and the link will be in the description. So the actual expansion will be hopefully released within a couple days. I'm just kind of making a little more update for the A320, just a little better update. So without further ado, let's go ahead and connect the power. You can see already the button needs to be fixed here. Now the sound you hear is it's not supposed to be here. That yellow pump is just something that Tolis does. If you hit close on all of the cargo, it's just acting up this way. So if you would have had it all by default, it would be normal. Such as and excuse me for the sound of my computer fan. This is just something that does sound in the background. But also today I will just pretty much just fly for testing, and for some point I will turn off the microphone so you can hear it better in your speakers without the outside noises. Other than that, I cannot help it since I'm not wearing the headphones. Also the video of the promo, when it's going to be ready, it will include better in quality without this noises from the outside that you can hear. Alright. I think alerts. Yeah, some buttons I can see that already are not working.
after the update of Tolis, so that will as well will be taken care of. So currently what you want to see here is pretty much just a second. Okay, so yeah, so just today is just a flight, short flight, just for testing purposes. So don't mind if you hear anything unusual, let's say. All of the sound packs that are that been released before are working for Explain 12, except those sound packs that the model itself are not working. Those are 777 and CRJ200. I believe those guys, they not planning on releasing their models compatible with Explain 12. Other than that, well, all of the pretty much products mentioned, if they work for Explain 12, they mention, or if they don't, they mention as well. So, as far as I know, only two sound packs are not yet working for Explain 12. Those are 777, because Flight Factor have not updated, as far as I know, they're 777, and CRJ200. The rest are all working. Okay. Let's see where we're gonna fly. Alright, we're located in here. And, well, let's fly to the weather, I guess. To Miami. From weather to weather. I haven't flown A320 in a while, except for testing. But that's fine. I can see that they've made some new features here. Alright. Max. Okay. Alright, that's good. We can actually see. You see, and Explain, the weather actually does matter. So we will choose the route that will have less weather, because it actually will be kind of dangerous here to fly in red zones, unlike MSFS, which you can fly into anything basically. So I've checked the weather previous day, and I showed on the stream how Microsoft Weather is not really. It's kind of arcadish, and it's kind of just does not really do the job. So
well, 35. 35 as well. And let's do 167 passengers and 2,300. Okay. All right. Again, if you just tuned up, the sound quality will be always better in original, and of course the stream takes out the quality, and as well as I'm not wearing any headphones, so that takes out even more quality. Again, I will make the original promo video with better quality, but still the original always better. Okay, 35. And the tropo and TLC is 478. Make sure we filled out everything here. And that's minus 48. Okay. I will try to show you guys some video comparison, and I will try as well to look in the chat there and there once, and then cable comes in. I can see that Dollis have updated their plane. Like you can see the CDU is much better. Too. I don't believe that Miami is working those west runways. Jesus Christ. They are actually, huh? Well, still, they're working ILS 30, coastal, Debrel.
Not gonna fill up the secondary or anything like that. Just for today is fine. Alright, let's load it up. So 167. And I want it in actual bounce, so no way to make it in bounds. Okay, well, it's kind of zero fuel weight. $142,374. $147. Yeah, that's close enough. Start the boarding. Okay, let's go ahead and start the AP.
168. Not gonna worry about this too much. Since this is just the best flight for the sounds. I wonder if it shows the reel with it. 233404. I guess it does. Well, if we do have a really small margin, then I suggest we don't do any. There you go. Well, I guess we gotta go with Toga. And 1 plus F. 44, 51, 53. Still gonna double check that. 29, 50, 50. Down 07. Toga. Alright. Make sure you turn off this markers. Don't want it to beep too much. Okay. Pretty cool. Alright. Let's do a little sound check.
Sound check, 1 2 1 2, sound check. Sound check, 1 2 1 2. Good. Alright, so we currently have the 1905, 10 miles, clear 22, 20, 299 a roll. That's not correct. Hold on a second. Well, it is clear, 19905, well, 299 a roll. Climb 5,000. Okay, and let's check. Alright, we got a view here. View here. And here. 9. Let's hold on. Let's make one here. Let's make important for the sounds, the views. Also, always when you have brand new sound pack, always walk around the aircraft because all locations have sounds. Every location has correct and real sound. You have fuel pumps here currently, you can hear. Behind the wing here. Oh, okay. There we go. Alright, and get one way back there. Pretty good. Okay. Yeah, only thing that I'm not gonna show yet is the outside sounds, since they're still in work in progress. And the startup sounds, they're work in progress as well. A few things I gotta fix, but you'll hear them starting up, but it's not. The whole sound pack, of course, will sound different on a release, so it's just a release candidate for the checking through. Okay. Alright, above the line, cockpit prep complete, gear pins and cars removed, signs on auto, 8 years snap, fuel quantity 12, 1190, 0 data set, bearer reference set 2990, above the line complete, BFCU check 299 QNH, FT, constraint, speed dash, getting dash 5000, vertical speed dash, constraint 299, FD, and climb near blue, 1FD2, 5000 blue, 153, 129, 209, and ground speed 0. So you check complete, and let's close it up.
Chicago, but anyways, those are generic. Alright, slides are on. And we're gonna be pushing. Pushing. Okay, very convenient. We're gonna be pushing nose left. Wait, nose right. Yep, nose right. Hopefully, I'm still kind of scared of using the scared of using the pushback, so I just saved it. Ground to cockpit. Please show me where you want to go. Ground to cockpit. Still is dropping up. Alright. Alright, we are on a park and brake. Gonna wait for the tow. Cross check. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to go. Okay. All right. So connected and flight cast in service. Release parking brake. Brakes off. Start success. Start sequence 2 and 1. Gonna dial down the volume of passengers. Oh shit. See, I knew something is something could be fucked in the model, so this is why I save. Never happened before, never. And okay, so what was the reason of crash? Well, at least I saved it. Seriously. You know why? Okay, since PN Explain 12, since they stopped using OpenAL, now every little plugin is carrying the DLL of it, and of course if any other DLL, any other plugin that you have will have that same DLL, you gotta replace it with Blue Sky Star Simulations 1. Otherwise, stuff like this can happen. And I just installed Data Ref tool, I believe, as well as
I'm gonna remove that for now. And as well as I'm just gonna make sure nothing else is using OpenAL. It's crazy. I believe it could be better pushbacks. It might be. Well, before it worked normally, so I don't know. Never had a crash, never. Alright, I'll investigate that. Just at least I saved it. Resume. Trying to save explain over here. Explain doesn't want to be saved. I'm just kidding. I haven't flown MSFS in like 1 month. I tried it when it was yesterday. I couldn't do it. Okay, Chicago. What happened? I'm gonna turn off the passengers here.
that easy here. Alright, so looking good. It says wasted. I'm not yet wasted. Okay, what do you want? I'm gonna turn off. And we are on parking brake. Let's try. Ground cockpit, please show me where you want to go. I'm gonna go home. Ground cockpit, tow is driving home. Gotta make sure all the slides gonna be on there. Do I gotta manually arm slice on those? Oh, shit. There you go. Okay, all doors and hatches are closed. Okay. Just waiting for them. Okay, so my views did not save. Huh. Alright, so while it does that, So connected and bypass inserted. Release parking brake. Starting pushback, and you may start engine. yes. Those two. Okay, I'm gonna turn off the I'm gonna turn off the microphone. And let you enjoy the sound. So I will switch off the views as much as I can. Keep in mind that this is still set parking brake. work in progress. Alright. If you have any questions, I'll be watching the chat. So far, fuel pumps sound amazing. Indeed. What a shame, that's the only issue about desktop SIP that hasn't been fixed 100%. I exactly know what was the problem, so you see, I was flying the Explain for like 1 month straight, and I had no problems. The only problems I had when my auto ortho was not working, but then I find out what's the problem. So now everything is perfect. I mean, it's working as clocks. I hope I don't jinx it.
And again, startup sounds are still being worked on, so don't be looking at them. Disconnecting tow. Stand by. Tow is disconnected and bypass bin has been removed. Hand signal will be on the left. We'll see you next time. Have a safe flight.
as you can see, let's. I'll let you enjoy it for some more, and then we'll talk when it's gonna get a little bit louder. Alright, as we climb, as you can see, I've limited speed to 280 because we have some convective activity over here. So we'll wait until we get up there through this turbulent area, and then we'll speed up there. Yeah, indeed, it does sound like a small General Electric GE90. Thank you, Tomcat. Yeah. So, what are, of course, the people who know these packs? I mean, the sound, these engines. They know what to hear, what to look for. For everything, for everybody else, I can tell few of those things that you might not know, or might not, or might know. Nobody knows. So, CFM Leap are still would be much quieter than
than CO versions like IAE or CFM regular. They so the Neos are still would be the Pratt and Whitney would be even more quiet, but CFM LEAP are a bit louder than Pratt and Whitney. And of course, since this is A321, the engines located are a little bit farther down the tube comparing to 319 or 320. So this is why, unless they are going, you can't really hear them. I mean, you can hear them on the ground when they spooling up, and of course in the air when they are at around climb to takeoff thrust. It has to do with the distance, and also you can hear the bassy sound, which is kind of like a passport of these sounds as well. These engines, they kind of conjoin two things, is high pitch tone and a bassy sound. So this is really interesting. And as you can see, the weather in Florida is nuts. Down here, nothing going on. Pretty much just the sound of that core, of the bass and core, and the sound of jet stream thrust, pretty much. And if you move down really far, it's possibly the most quiet spot you can find. And the A321neo. A bit on a louder around here, such as because you got all the hydraulics and fuel pumps, etc. And you got the down below, you got all the systems down there. But once you move towards the cockpit, the only thing you can hear is that nose wind. Standard. Of course, the soundpack itself, this will be an expansion, right? So the soundpack itself, I will try to update as much as I can without actually making a new soundpack, you know what I mean? Because people really want these sounds fast, so I'm not gonna. Yeah, in double callouts, we'll fix that. We'll fix this in upcoming release. So there will be an update for A321. I believe this only happens in A321, correct? Drift God, very pleased that you are doing the leaps. Got all the sound packs, was hoping to add the leaps to the collection. Looking forward to release. Thank you. Yeah. Leaps are loud comparing to Pratt and Whitney's, but if you compare it to IAE or CFM regular CO, they're a little bit quieter. Depend what you're calling loud. I mean,
the high-pitched noise, yeah, that is loud. They do have a little bit of like a saw, but not too much, and it only kicks in after, let's say, 80 and 1. And also it depends, the saw on this aircraft depends of the angle attack between the engine and the relative wind. Alright, so as we climb, I'll show you some videos you can compare it to. While we climb, I tried to choose the most, let's say, I try to choose the most the best quality of videos for you to check the sound with, compared to. Alright, so here is one from the cockpit. You can rewind later on and check it. So at idle, you can only hear the at idle you can only hear the backs. So that's flex 5.5, which it gives around 75-ish, I would believe 77 and 1. Now remember, we too took off and Toga. Not much going on here. Just a lot of radio talking. This video, see, it all depends also on how high is packs, how packs are kicking. So sometimes it's a little bit louder. Also, the Leap, it does have a little bit of howling sound as well. Much less than Pratt & Whitney, but it does have that howling sound. And by howling, I mean this. Check how the thrust. So you see, it did a little howling there. It's kind of rare, you gotta be really quiet to hear it. Those are the sound of the surface. Also good comparing of how the bass sounds is here.
in. You can see the saw is kicking in. Customers should complete a passenger locator form online for screening. Paper forms are available. Exceptionally, if you have not completed a form online, you will come through the cabin handing out the paper locator. The toilet gas and checking containers on board today. Service. I believe it's not this one. I want to show you this one. Here. Hear how it can sound. Again, I'm gonna, some of these things I will just kind of a little bit add and change to sound the best as it could. Listen to this. Listen to this pull down. Come on. Have a very good morning, ladies and gentlemen. My name is Taylor, flight manager, and it's my pleasure to welcome you all today. A special welcome for those of you returning from our executive My club, fan wants to take off. joining from our There we go. alliance partners. May I remind you to keep your seatbelt fastened whenever you are seated. It must be securely fastened whenever the seatbelt sign is on. When opening the overhead lockers, please take care as I hope they would just shut up, but we're pleased to offer you Wi-Fi on board this flight today. this is by far the best sound here. Wi-Fi network. Visit shop.va.com to discover the packages available. All phones should be placed. It's like moaning. Please note video and phone calls are not permitted at any time during the flight. If peak power is available within your So yeah. and will be ready for use once the All of this you will enjoy in the soundpack. You'll have all of that. And we are at cruise level, I guess. But interesting why it did not kick in. I wonder why it was supposed to quiet down, and it did not for some reason. This is why it does not come out, because I gotta just troubleshoot all of this.
yeah, this evening it will not be out in the stores yet. And the sounds are just you can just drag and drop, yeah. But look at how Explain looks like. It looks like reality though. And MSFS looks like a game. It seriously does. I still have both though, but yeah, that's true. After that, after Auto Ortho came out, it's just totally new game. Look at this. I mean, I feel myself like I'm at real pain. Inside real pain. Only thing, I wonder why. I will troubleshoot it. It's supposed to quiet down the engines a little bit more than it is now. So as soon as I eliminate all bugs within the sound pack, finish up the external, the startup sounds, and finish up the update for the main pack, I will post it in the store. And again, I want you guys to support me at my website, because it will come out there first as well. So it will be first at blueskystar.net, and then I will issue it at Explain.org. Also, since I really want to promote my website and my store, since you know it's hard times for Explain nowadays, unfortunately, which I find, in my opinion, we should not have these hard times anymore, because look at these pictures. I mean, I tried to fly yesterday at Microsoft, and you can see that stream. You can look for that stream. It was yesterday or the day before, and I literally turned off the game. So yeah, give me just a second. See, a lot of people don't know about how to make your Explain loop similar, and I think, to my opinion, it's even better than Microsoft. So this is why, whenever I release the sound pack,
only exclusively in my store. The package which will sell in my store will also have the manual with the files on how to make your Explain look better than Microsoft Flight Sim. So if you follow the guide, which will be only exclusively in blueskystar.net version of file, if you follow it closely, you will have the same picture as I do. And you will really enjoy. I mean, you can't really tell on the stream because the quality gets lost, you know. But seriously, I mean, this is totally next level, and as well as I will have the night settings, so you can have beautiful night as well. So this is all seamless. You don't have to load up any sets or anything like this. When it's gonna get dark, when it's gonna get darker, it will the picture will stay awesome as well. The only thing I suggest to do is for night, if you're really gonna fly like nighttime, I keep two scenery.ini files. So for the night, I don't use auto ortho because at night the lights you can see farther out without ortho. So this is one thing, but it's really fast. I just swap the ini files and that's it. I got one pre-made for day and morning and evening, and one pre-made for night, and that's it. I really wish you could. I'll find out if we can do it without turning off the sim, turning it off, but so far. But usually I know if got my day one purchase. Thank you, Tomcat. Hello, and thank you, Trip God. Yeah, as far as Microsoft, guys, I mean, you know me. I always say whatever is on my mind, and I don't bias opinions because just to sell something, or because I am planning to do products for MSFS as well, and I keep MSFS as well on my disk. But as of now, currently, I do really think that Explain is better, and I'll explain why. First of all, I fly for, I believe, 14 years, 12 to 14 years. I gotta look at my logbook. That's how long I fly in reality. And inside of the simulators, I fly for 21 years, I believe, something like that. So I figure that you that way you can figure that I know something about aviation, right? So as far as dynamics, only Explain, guys, and that is including both jets and props and turboprops. It has to be separate stream for me to explain why and show, but I guarantee you, if you fly in reality, in real world, you fly and Explain and Microsoft, you compare these two and you'll never choose MSFS.
The ground behavior on Microsoft is awful. Does not matter if what plane. Could be payware this, payware that, PMDG this, Phoenix that. Does not matter. Ground behavior is crap. Total crap. Then you got the behavior of jet engines. I mean, you really have to get something good in Microsoft. I mean, in X-Plane and fly it and take a couple approaches in weather and in good weather and bad weather, and you'll see the difference. I guarantee you. This is one of the first reasons. Second reason. Weather and atmosphere. In X-Plane, weather and atmosphere actually do something. They do something. Like, we're gonna descend through weather right now to Florida, and I guarantee you, well, you'll see we're gonna get shaken around. We have a lot of bumps, and in X-Plane you can get into bad weather, and it will have consequences. It does have hail, it does have crazy gusts, as in reality. In MSFS, wherever you go, does not. It could be a Hurricane Katrina. It does not matter. You always it will shake a little bit. Just get it like a tiny bit. That if you have FS realistic. Other than that, it won't even shake that much. So, atmosphere and dynamics, it's out of question. Third thing, in the Microsoft, there's no such thing as Rayleigh scattering, and there's no such thing as visibility. Whatever you look in Microsoft, you can see a dead straight horizon with all ground missing air. You can look at it and you see like, what the hell? All up to the horizon, you can see the clouds and you can see cities. I mean, these squares of that autogen. Oh my god. Yeah. So, atmosphere, and believe me, even clouds. The clouds in MSFS look like ash. It looks like cigarette ash, and it's always that towering cumulonimbus clouds. Always. There's no systems, there's no cells, there's no nothing. Here you can see the cells, you can see the systems. Not at this point, not at this now, at this moment, but I'll show you when we descend. You can see supercells, you can see cells. So, in my opinion, even weather depiction is more realistic and explained. And of course, if you are at morning, you are in X-Plane down the ground, it's raining, or evening, it's unbelievable picture, and it's really it gets you there. I mean, you feel as if you're there, and you don't have any red skies around you. It's such. Okay. Then another thing. Aircraft. Yeah, okay. For MSFS, we have Phoenix, A320, which is probably the best. Then we got PMDG, which is PMDG is really basic, but it's still good, but it's basic. Then we got Mad Dog, which is good, but it's missing the ground portion of it. So your tiller and your paddles are turning 90 degrees same way. Hopefully they fix that.
So you got those three aircraft which are top, and you got, like, I believe Kodiak, which is turboprop, which is not bad. That's it. The rest of it, trust me, it's not study level. They can say whatever. It's study level, this, that. It's not study level. These four aircraft I just mentioned are probably the best. And explain, we got plenty. First of all, we got CL650, which is hands down the best aircraft developed for home simulators, period. Through all the history, it's the best. Trust me. I know real world pilots that fly on the same type. You don't even have to fly the type. You can see how many failures it's got. Every single bulb works. Every scenario of, I mean, it's top to bottom study guide. It's like level D type of aircraft at your house. Then we got Zibo. Well, you can say Zibo, what the hell? Actually, I tested Zibo versus PMDG, and it is the same, guys, the same. All the features that work in PMDG work in Zibo, except few, just couple, and I already mentioned it to Zibo. Hopefully he will implement those. But if I will not mention and explain to you guys, the people who don't know, who are not advanced at Boeings, they will not even care about this. Alright? And for those who watch my streams, they know I know Boeings. So, other than that, it's the same. Dead, exactly the same as PMDG. Only the dynamics of Zibo is far beyond the dynamics of PMDG. It's much better. It is as realistic, pretty much. Then you got Phyllis 747-200, which is good model. It's a study level model too. You got Dash 8 FlyJ Sim. It's a study level model too. You even got Taurus. If they would make a good cockpit, you see I already kind of edited it a little bit. You still got failures. You still got options. It's a good aircraft. I'm waiting for XSAC for X-Plane 12. It will be top notch. I'm waiting for TBM on hot start for X-Plane 12. I know it will be a hot top notch as well. It's the level of CL650. So we got, by far, we got more aircraft that are in X-Plane 12 that fly like real ones, and they're made better than real ones, than MSFS. Also props. Any props I've flown in real life, I've flown in here in a sim. It's same. You got what's this model? Cessna 172 REP. Same exact as real Cessna. Okay. You got turboprops. You got helicopters. Civil X-Plane 12 military DCS world. Correct, my friend. Привет, смотри, популяризация X-Plane идет полным ходом, не только русскоязычный коллектив. Да, конечно. We'll get back. You know, it's like Trump. The same as Trump. Make America great again. We're gonna make X-Plane great again. Alright. Isn't it time to descend? No, not yet. So I really think that X-Plane is being
looked. And this is why I want. I think I crashed. Fuck. You know what I did? Come on, explain. Don't do that. You know what I did? Something that you don't want to ever do. When you point at displays at some add-ons and then you try to move with shift, you'll end up constantly going somewhere. So don't do that. And explain. Don't do that. I'm trying to save you. Okay, so, and the reason for that, I think that people don't know that you can make this explain look. So basically it's looks what scares people. But now tell me it does not look like MSFS or better than MSFS. Come on. I mean, everybody got eyes. And explain this would be blurry and choppy and soapy. Here you can see how I'm even zooming. Look, try to zoom at MSFS, and I know that you don't have to zoom when you fly. Of course, you're not gonna zoom in real life, but look, we got real world traffic too. See, there's somebody passing by. There's a traffic below us. There's a real world traffic. It's free. It's called live traffic. We got perfect weather. We got, look at these sky colors. These are real. I mean, real, reality real. The atmosphere. I feel the atmosphere. I feel that we are high. I feel that we are above the clouds, and that below is weather is gonna be at our arrival point. It's not not that good. Okay. We got nice sounds that are coming up for all the aircraft, guys. I will make every aircraft that I like and that is pretty much common and that people like. I will make every aircraft the sound pack for it. But we gotta come back to explain, guys. We gotta start promoting the explain, and we gotta start flying in it. Because guess what is gonna happen if Microsoft's gonna overtake everything? Like, it never happened, right? Monopolies never happened before. Now they saying, oh well, we're gonna release the 2024 now, another sim. So they're gonna stop developing this one. Guess what? They wanna sell it again, which I don't blame for. That's fine. It's business. It's what's moving it, but I don't want the monopoly. I don't want any other Google or Microsoft store that will eat all other stores and all other companies, because that's what they're trying to do right now. They're trying to hire everybody. They try to get the good developers and work for them, not for yourself, but for them. We gotta stop that, guys. Yeah. Plus, I mean, I don't mind that Microsoft exists. I like that it exists because it creates how do you call it? My English today is off.
it creates competition. That's what it creates. Okay, so it creates competition. We expanding the market. More people come to the sim. More people interested in aviation. I'm all for it. I would actually like possibly even to be for like 3 sims. Okay, DCS, another type of 2024 Microsoft, Google Sim, whatever. Who cares? But we gotta show love to explain, guys. We should not leave. We should not. I mean, and I think what's eventually will happen is that people will start coming back. I guarantee you, because they got the new toy. They got a new toy. They played around with it, and they're like, "Well, it's time to get back my old beloved toy, which was in the closet." What I think Prepar is kind of already off. I haven't tried the latest version, but Prepar, that's just already a little bit old. Prepar, since we got everything we got from Prepar, now we have an MSFS. I mean, Prepar kind of was overtaken by MSFS, so. If you want, guys, I will make a list for you for the best models for MSFS and for X-Plane. At least the models that I fly and that I find the best. I used to be team MSFS and P3D. Gave X-Plane 11 a try based on recommendation from a friend, and it's definitely the better sim of the 3. Yeah, you did for X-Plane 11. Now this is X-Plane 12, and with auto ortho, and they're still working on it. Now I am working also on textures and on separate program for night environment. Okay, I'm gonna release a free fix for the night to look good. I'll show you after this stream. I'll show you how the night looks like. And this will be free, including in the expansion pack for the sound pack, only in Blue Sky Star.net store. So there will be a guide on how to make the sim look like this as I fly, and also there will be some files, free files that will make your sim look awesome. Later on this summer, I hope if X-Plane will get back to its track as far as sales. I'm hoping that I will release the new product, which will make custom night for X-Plane. It's like Forza Horizon for flight simulator. I'm not really familiar with the Forza Horizon. X-Plane is Assetto Corsa. Yeah, that's correct. Assetto Corsa, I know. Yeah. Yeah, I agree. Assetto Corsa is like grown man sim. I tried to play all other car simulators, like racing simulators, I guess. And after Assetto, I just couldn't. There's a traffic. Going to South Florida here. And you see the weather is already, we started to get built over here. The clusters. He's flying 500 above us, I believe, or 1,000 above us.
maybe 500. Well, let's descend just in case. At 34. Eh? Plus, you know, I'm gonna stop shitting on MSFS eventually, but I just say what I see. Yesterday I flown and I looked at the ground. It was crazy blue. I don't know, without any visibility, blurry, you name it. And look at this. You can actually feel that ground. Look at that. Awesome. Awesome. Cleanly awesome. We gotta start a campaign, guys. We gotta start a campaign to... You see, because I'm not only doing it because of myself. I'm not only doing it because I miss good sales that explain that too, but I know a bunch of developers that are leaving Explain to Microsoft Flight Sim just because the sales drop. So that's a bad thing. Well, that's a good thing and it's a bad thing, both. It's a good thing because the market will be freed up, but bad thing because MSFS market will get overcrowded. It already is. If you look at news about new releases, you'll find about 10 new companies every day that release some airports and God knows what. I'm not joking. It's serious. Bought Explain 11 a few months before Explain was announced. Oh, okay. Set on buying Explain this evening. Yeah, well, you won't regret it. Whenever after you buy, make sure you follow my page where I keep the news for the sound packs, as well as whenever the sound pack will be released, I will include the guide on how to make the picture look like you see it here on the stream. So I really like to help because I'm an aviation enthusiast and real world pilot, and I'm a simmer as well. So whenever I feel good, like right now, like I'm flying and I feel awesome, like beautiful, I want to share that feeling with everybody else. I want to, so everybody would have at their own screens the same sound, the same picture, the same feeling. You know what I mean? So whenever that's going to be released, I will include
the a guide as well. Василий, а помнишь, я тебя узнавал, мол, что... У тебя узнавал, мол, что лучше и реалистичнее продвигать Зиба. Ты сказал, что продвигать целая команда разрабов, но лучше. Зиба только 1-2, Зиба я там что-то. Помню, наверное, помню. Ну, тогда Зиба был действительно, может быть, каловый. Я просто протестировал последние версии и с текстурами от RG. И поскольку я Boeing хорошо знаю, я протестировал все, что мог. И он только в 2 местах. У него нету того, что есть в FDG. Ну, оно не очень, скажем так. Даже advanced user этого не видит. Такие мелочи я Зибу написал. Alright, let's get the METAR. Kmia METAR 2507 and 294. It's good that they made the sound for CDU, or was it me? Did I make it, or they made it? I don't remember. See, this is priceless. When you can save your flight just in case. So this is why I like it. I like the tallest aircraft. The only thing I would wish is that somebody would make a better cockpit, such as this. Like fix all these things, you know what I mean? Make better textures. I know a guy who did the same thing for Zibo. He made Zibo look better than PMDG, but it's a lot of work. I'll ask him if he wants to do that. We'll fill it out real good later on. Need to go to the bed. Have a safe flight and happy landing. Thank you very much, sir, and good night. Thank you for stepping by. Seeing the screenshot you posted, definitely will be following along with the guide. Absolutely, little plan at night, so definitely something for me.
Great, thank you. Yeah, today I will, after this flight, I will load up the night. I'll share my desktop and I'll show what I do to switch from day to night. So I'll rewind, not rewind. I'll forward to sunset to show you guys sunset. It's plane 12 purchase. Yeah, you won't regret it for sure. If you fly in real world, I can. Well, does not matter if you fly in real world or not. I can actually advise on what models to get, what planes to get. Okay, the short, pretty much what you want to do. Just a sec. I'll at my channel, YouTube channel. If you skip to live, if you choose live videos and you click any of the videos before, such as this, for example, any of the recent videos, in the description you'll find a short list on what you need to do as a first step. You basically will need auto ortho, you will need to download the CFM, which is free. Auto ortho is free as well. Global Forest, that's up to your liking, but I recommend it. But it's a payware, I believe it's like $7 or something. That's a Global Forest, but you can try without it first. But first two must-haves, it's the Fly with Lua with the RXP script that I included, the Auto Ortho and CFM, and the Live Traffic plugin, and the Headshake plugin, of course. Now we're descending through the weather, and after I land, I'll show you guys I'll start sharing my desktop and I'll show you what I do and how it looks like. Look at that. Beautiful. And I will actually fly something else, not as a promotion, but after we land, I will fly. I kind of show you a little bit of ground throttling there and there, so you can hear some of the sounds better. And we'll take something. Perhaps we'll take a 747, which is a good model. It's not the best, but it's also good. If I would pick the best, it would probably be, not probably, but for sure. Look at that. That's why I'm choosing. That's why I'm choosing Explain
It's the gold! Look at that. We'll never get that in MSFS. We're passing through the clouds. You can hear the turbulence here. That's only with the soundpack. Oh yeah. Alright, well, hopefully we'll get a visual backed up by LS because I'm too lazy doing the whole approach. Не, у меня никакого кастомного ничего, дефолтного, только дефолт. Дефолт отлично все делает, без всякого кастома. Yeah guys, only default weather. Only default weather. Look at that. You don't need anything else. No active sky, nothing. Just default weather engine. The only not default here is the script that changes these clouds a little bit, tiny bit. And the script also changes the eliminates the darkness in cockpits that we saw before. Look at that. Listen to that. Let's listen to a Miami approach. Я же всем об этом раздудел. Там же в предыдущих видео в этом самом. В предыдущих видео стримах. В описании к ролику там все написано. Но будет полный гайд вместе со звуками, когда на днях. So I will release full guide whenever I release the sounds, together with the sounds. Look at that. Beautiful. Awesome. To me, these clouds explain picture is more realistic. Alright, descending further down the star.
whenever we drop down the lights, you'll hear the turbulence from the lights start. Alright, sterile cockpit. Фризят скрипты. Там один только скрипт. Там один скрипт, и он ничего не должен фризить. Там все, что он делает, это делает светлее облака, делает светлее. Ты точно скачал бот, который последний? Я не знаю. Он вообще никак не может фризить. Значит, у тебя с флайвелуа какие-то проблемы. Или еще что-нибудь. Он прям реально, там нечему фризить. Look at that. Welcome to Miami. I should say we can't say welcome yet since we haven't arrived. По ссылке там всегда то же самое. Лайв заходишь и сообщение пришло. All right, ladies and gents. Down to 3,000. Пойдем.
Flaps 2. Switch off the traffic, live traffic, because, so we don't get into them. Man. Come on, come on, come on. Let's go down, dummy. Этот дебил пытался, блядь, approach нахуй выебать. Гоняй. Airbus такая тупая болванка. Пиздохал куда-то, блядь, сделал, блядь, 90-градусный, блядь, блядь, чё они нахуй не люблю эти Airbus? Тупейшие. Miami South Beach. You're done. Еще один звука не было этого. Это моя вина. Я понял, из-за чего это теперь. И понял, что делать со звуками этими. Это потому что из-за Clear Visual runway 30. Clear line. Надо еще, блядь, сеттинги сделать, чтобы это кончить.
Мне нужно отдельно настроить join. 400. 100 above. 200. Minimum. Okay. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 10. 5. Ну, это отдельная, не такая мягенькая посадка, но это из-за того, что, сугубо из-за того, что нужно до сеттинг отдельный. Какие-то пошли, блядь, лаги. Так, я не буду гейт палить, просто покажу вам звуки. For those who didn't hear the sounds, I'll just rev a little bit. Такие же лаги, бля, ну окей, хорошо, вот смотри. Сейчас попробуем, откуда или сейчас поймем, откуда оно. Допустим, открываю fly with, да? Ты знаешь, да, что-то есть такое, но оно у меня иногда бывает и потом проходит. А чего это интересно? Странно. Есть, да, такое. А что же это такое? Окей, давайте посмотрим, что мы можем сделать.
Глянем. Что ж там такое? Ну надо люди, как, значит, которые разбираются в Луа. У меня такие заикания вот редко очень бывают. Это как раз таки это вот сейчас случилось. Почему? Окей. Что мы делаем со скриптом? Окей. По сути, это надо вот эти просто взять. Это закоменчено. Позже Антон. Хорошо, давайте сейчас подумаем. К примеру. Что еще это делает? Это, блядь. Перестает работать, блядь. Ёбаная мышка, нахуй. Ну вот, смотрите, все, что нам нужно, это просто сделать так, чтобы работали эти определенные вот эти вот Луа. Блять. Хуё, блядь. Как они называются? Нахуй? Блядь. Какой-то пиздец, какой-то дислексия сегодня полная. Датарефы, короче, конченые. Вот, все, что нужно сделать, это вот эти датарефы сделать, чтобы они работали такой-то настройкой. По сути. Это все, блядь, программа просто. Вот это просто тупо программа. А нахуй нам тогда программа? Скажите честно. К примеру.
в дивизию. Нам нужен самая простая луа. Самая простая луа хуёвина. Блять, мне как движок, блять, компьютер пытается взлететь. Типа такой хуйни, только... Алло. Тут тоже какие-то окна, блядь, где без окон? Где просто функция, блядь, луа, ебать его в рот. Просто луа, блядь. Блять, какого хуя открывает просто текстовый файл, блять, 20 часов? Алло. Во. Вот такая штука должна. Set и пошел. Сосет. Set и сосет. Вот просто берешь. Мы делаем так. Так вот. Так, пока в карантин. Ну, там уже есть. Так, окей. Окей. Просто мы делаем кекич. .ru. Понятно, да? Меняете, называете кекич. Yes. Бля, это пидорилку. Блять, нахуя он делает вот такую хуйню? Зачем он открывает все, блять, файлы? Так. Опять, вот видите, что происходит, блядь? Долбоёб берет, открывает все файлы. Все, блядь, которые были.
Блять, это дебилизм какой-то, нахуй, реально, блять, ну. Сука, дебила кусок, блять, ебаного. Ёбань, блять, тупая, нахуй. Ты уже закал, блять. Дебил. Дебил. Окей. Вот, все, что нужно, сет и пиздец. Сюда татаре. И туда что сделать? Давайте проверим, сработал ли или нет. Клаус, допустим, сначала. Блять. Я сегодня целый день этой хуйней не страдаю, блять. Целый день этой хуетой. Окей. Alright. О, сделалось, да? По-моему, сделалось. Окей, тогда вот эту всю хуйню просто берем. Да иди нахуй, блядь. Какой doesn't exist, блядь? Блядь, какой... Бля, он ебанат какой-то. Представляете, что он делает? Он просто, блядь, берет нахуй. Просто идиот какой-то, нахуй. Я реально говорю, это, блядь, идиотизм, блядь. Чё он делает, блядь? Скрипты, блядь, уёбок. Он его, блядь, в карантин кидает. Я хуй его знаю. Долбоёб, блядь, кончил. Уебан, блядь. Ты долбоёб, блядь, дядя нахуй. Да, блядь, иди нахуй, блядь. Просто, сука, заебал, реально, вот, блядь. Он его сует, блядь, он его убирает. Я не знаю, что долбоёб, блядь. Долбоёб его убирает, нахуй. Короче, блин, нахуй.
Блять, как неудобно все этой хуйней делать. Просто, блять, какой-то пиздецок, нахуй. Здесь же он его не убрал. Какого хуя ты его не убрал, уебок? Что он Посмотрите на этого дебила, бля, я реально говорю, это какое-то конченое говно, говноеба. Ты долбоеб, блядь! А, я понял. Sim Private Controls. Вот. Так. Пиздец какая. Вот посмотрите, насколько неудобная хуйня сделана. Я вообще, блядь, в ахуе. Насколько неудобно, блядь, вся хуйня. Это просто пиздец. Нахуй ты меня сюда выставляешь, блядь. Уебан, просто пиздец, нахуй. Какой дебил придумал это говно, блядь. Я серьезно говорю, это, блядь, полный идиот какой-то придумал. Блядь, самая нормальная программа выходит. Просто вот она, блядь. Сука, блядь. Нихуй кончитой быть, блядь. Я в ахуе. Директ 1.2. Директор ебаный. Density 250. New Clouds. Все New Clouds. Stack Steps еще. А, это он брал. Окей. Закоменчик. Ну, только вот так вот, если оно получится. Просто изначально дебил один сделал эту программу. Что он там наворотил, непонятно. Но нам все равно нужно было это все сделать, потому что... Так, Mpred. Потому что копирайт. Хоть оно и бесплатное, но... Итак, 16, 1.2, 250, 0.5, 6.0, 18. Оп. Опаньки. Ну все, мы живем. Оставить чат, чтобы мне хоть какое-то развлечение было.
что он пропиздел. Все, чат у меня есть. Так, дальше. Что делаем? Эти все хуйни переносим. Значит, это Клаудс. Дункан Маклауд. Да ёб твою мать, блядь, ничего не могу делать. Так, сейчас надо как можно быстрее. Я за... реально, я за быстроту вообще. За быстроту действий, правильно? Больно. Делаем. Контроль. Я буду пропускать. Как дебил. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Бля, вот видите, как неудобно. Вот, блядь, хочу взять, выбрать, блядь, нет, галовый каунт. Себя можете так сделать, блядь. Ну, я тут сейчас ебаться буду минут 15, наверное. Еще это при условии, что я нигде не объебусь. Два. Saturate 0.25. Факер. Надо сразу сейвить первый раз и применять, смотреть, чтобы он не калил. Но только так сможем понять, если я ошибся где-то или нет. То есть после каждой строки. И не знаю, если вот с этим, наверное, надо будет каждый раз флайвелуа, ну, перед каждым полетом. That's okay. Зато если заикания не будет, это вообще круто. Мне их не было, блядь, никогда. Но вот появились, и я вспомнил, что пару раз они у меня все-таки были. Кал. Блин, я забыл создать одну пустышку.
9. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Раз, два. Блядь! Вы видите, какой кал, блядь? Кто-то придумал это говно! Блядь! Ну серьезно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Надеюсь, что везде это такой заход, как private. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Конечно, легче, когда здесь, чтобы видно были строки, но, блядь, как каловая прослойка. Shadows, блядь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Это easy. Fuck. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Да ладно. 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Сказал, что да ладно. Бля. Представляете, как я, блядь, когда звук пишу, что происходит? Не, ну кроме того, как я высаживаюсь постоянно, а для того, что распределение труда, что ничего лишнего, ни одного движения. Это да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это, наверное, есть возможность еще проще сделать. Блять, какой же ты кал.
вроде так должно быть. Ну, судя по моей фигне. Потому что все основное это вот здесь. Тут дальше эту таблицу он оставляет. Там if, on и так далее. Тут уже придется все сделать, тогда уже проверить. Будет калово. Настоящее. Я знаю, что можно еще было изи сделать. Ну, типа как автозамену всего. Но, блять, я уже не такой маг. Можно было писать, но я не знаю. Я бы больше потратил время как гуглить, чем здесь просто. Звона. Да. О, да. Я понял, что теперь еще был более лайтовый способ. Уже поздно слишком. Да, не таких еще один. Мне нужно будет еще сделать, блядь, ночной. Это дневной мы делаем. Ну, ночной там все то же самое, только вот такие другие настройки в Lights. Такая хуйня. Сделали монитор, вернее телек, который
со временем, если, блядь, вот белое все, ну, он так типа пиксели спасает, чтобы не выжечь матрицу, но он начинает темнеть потихоньку, и ты такой сидишь, и у тебя так темнеет в глазах, темнеет, темнеет, темнеет. И это никак не изменить, короче. Только надо вот так вот шевелить иногда бумажку. Причем, когда играешь, этого нет. Ну как, если только оставить надолго. Мне уже и пожрать не хочется. Ну сейчас глянем. Детская. Конечно. Так, страх. Дальше опять все то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять. Только offset. Блин, лакер. Блядь. Хорош. Offset. Да, блядь. Хоть надо было какой-то пиздеж, бубнёж поставить. Пока я это делал. Все получал. Хотел записать короткий ролик, этот, чтобы он взбаламутил чуть-чуть людей. Людей взбаламутил, но ролик совсем не короткий.
Отдельный промо сделаю. Так. Надеюсь, что они все private controls. Идеи. Так. Сорок 96. Хуй его знает. Коров. Связь. Lights do spill fog. Вот может, знаете что? Из-за фога может быть тоже. Я потом... Вот надо запомнить вот это do spill fog. За фога можно писать. Ну, это не факт. Это не точно. Надо просто запомнить. Так. Шкала. 4, 50, 25, 25. 4. Два, 0. Так, тут все по 0,5. Да, а где offset green?
65, 69, 69, 65. 65, 65, 65. Раз, два, три, четыре, пять, 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 пять. 1, 0, 0, 85. Блять. Уже не загорали. Хватит. Вот вся хуёвина с освещением. Ну не вся. Еще часть лежит. По аргументу. А, ну, это у вас, наверное, не темнеет. Это только здесь. Бывает 10. Два нуля 125. 14, 2. Пять. 1, 0. 1, 5. 4, 2. 10. 10. 1,65. 20. Вот, вот.
проходим. К моменту истины. Ну что? Чего, блядь? Ну вот. Ушел в карантин, блядь. Да пошел ты нахуй. Просто пидор. Вот видите, хуяк отлетел опять куда-то. Я не знаю, блядь, пидор нахуй, что там делал уже. Что ему, блядь, здесь не нравится? Все нормально. Почему-то, блядь, ему не нравится, блядь. Может быть, они не private. О. Да ладно. А это что, блядь? Что это я добавил внизу? Но зато он его не отъебнул. Это уже хорошо. Это хорошо, что он его не отъебнул. Видите? А что тут-то? Блять, но он нещадно тормозит вот из-за этой хуйни. Мне кажется, это... Вот это, блядь. Да, можно убрать. И нет. А что ж такое? Это что за кал? Please check your quarantine scripts folder. Блядь.
Что-то я включил, непонятно что. Сейчас мы сделаем. Please check your quarantine scripts folder. Соси хуй! Sorry. Как сделать? Я знаю, как сделать. Окей. Что уже не так? Он долбоёб? Нахуй его, блядь, в карантин кладет постоянно, дебил нахуй. Ёбаный дебил, блядь. Так, такое. Мне интересно, что же там такое тормозит в этом файле? Что же там тормозит в этом файле? Курить хочется. Но я уже потом пойду покурю, сначала загрузим. Быстро! Please check your quarantine scripts folder. Уже фигню.
ты долбоёб, блядь, ты долбоёб, ты долбоёб. Собака. Так. Экспозе. Ок. Please check your quarantine scripts folder. Соси пибу. Скай. Но. Видите, как плавненько мы идем к нашей цели. Митеринг пока не включаю. Найт. Please check your quarantine scripts Заткни folder. ёбало свое. Окей. Кто скажет, please check your phone. Shadows. Please check your Shadow quarantine of Legends. scripts folder. Бац. Какая есть. Ватер. Please check your quarantine scripts folder. Ватерлиния. Ватерклозет. Все. Осталось косметик. Please check your quarantine scripts folder. Косметичка осталась. Окей. Нормал. Осталось только
Утиль. Please check your quarantine scripts Class folder. exposure. Metering. Так. Ну и остался ютиль. Вот, ну, видимо, у ютиль это калит. Luminance Histo, Scale Show Histo. Не, это не надо уже. Вот это точно не надо. Это Histo Scale, блять. Это вот точно не надо. Это Utility. Окей. Ну, на всякий случай. Я его взял. Хранил. Если ты пидор, блять. Я же, сука, тебя сохранил, уебок ты тупой, блять. Окей. Ну чё, делаем такую вещь. Please check your quarantine scripts. Заебей ебальник. Так, my day and night. Окей, вот мы берем его скрипт. Ебошь. А потемнело, да? Please check your quarantine scripts folder. Да, вот как сделать, чтобы он забил ебальник? Вот кто придумал, чтобы оно говорило? Зачем? Блять. Расина еще, блять, мышку давай мне прятать. Сюда пока что. Так. Ну реально просто чуть темнее становится. Please check your quarantine scripts folder. В очко себе запихни. Так. Окей. Получается.
А, я знаю, почему он так. Вам зачем-то. Наоборот, светлее надо, правильно? Что такое ПС? О. Чего за кал? А он тоже здесь тормозит, блядь. Please check your quarantine scripts folder. Файл 5. Это уже какой-то кал. Видите, если FPS не растут, какой-то, блядь, ультражопочный FPS, непонятно откуда. Что-то не так. Пизду, блядь, так.
Please check your quarantine scripts. Shut up. Shut up just a second. Yeah. Дальше. Сразу ФПС, блять, урезался. А что ж такое? Сразу, как я только применил свой. Сразу. А что, блять, случилось? Причем он что-то делает? Определенно. Блять. Блять, съебал, нахуй, серьезно, блять, нахуй ты мне прячешь мышку, блять. Конч, блять, ёбаный ты нахуй. И причем он уже эту хуйню, которую он уже изменил, и он уже FPS не поднимает. Я уверен, что это какая-то хуйня типа Shadows. Ебальник. Что-то со светом связанное. Блять, я буду. Что-то связанное со светом. 100% какой-нибудь, блять. Калыч. Блять, что же там? Бля, ну по отдельности не хочется, блять, прямо ставить.
Бля. Заикание, мне кажется, от того, что где-то просачивается какая-то залупа. Вот как он тормозит, если его в сыром виде прописать. Я сейчас попробую прописывать и смотреть, что меняется. Каждую строку. Ну, не каждую строку, каждый абзац. Смотрите, что тут может быть. Ну, Please check your quarantine scripts folder. все работает, все рабчик. Сейчас. Да, все еще. Так, так. FPS, так. Паш. Нет, так, так. Блядь. Нахуй ты прячешь курсор, сука? Так. Exposure дальше. Please check your quarantine scripts Shut the folder. fuck up. Так. Please check your quarantine scripts
scripts folder. Shut the fuck up. Clouds Exposure Sky. Переходим на Night. Please check your quarantine scripts folder. Так. Переходим на Shadows. Мне кажется, Shadows-то будет. Хотя... Please check your quarantine scripts folder. Shut the fuck up. Ты пидор. Видели, что он сделал? Этот пидор. Блять, какой пидорас, блять, я в ахуе нахуй. Какой просто пидор, блять. Здесь Ctrl-Z вообще нельзя делать, блядь, с этим ноутпадом дебильным, блядь, просто. Water. Please check your quarantine scripts folder. Пока. Так. Косметика. Чувствую, сейчас где-то будет уже. Please check your quarantine scripts folder. Пока. О, все, видели? Все, он резко стал. Render Reflection Update. Please check your quarantine scripts folder. Короче, это дело в косметике. Очень странно, потому что если все в косметике. Essential but handy. Либо water, либо косметик. Я добавил water линию и какая-то шляпа полила. Либо там. Либо там какая-то шляпа.
Это ошибка допущена. Синтекс. Либо. Ничего не надо, блядь, перестанавливать. Блядь, что пиздец, нахуй. Чувак, если ты, вот реально, если ты не понимаешь, что ты делаешь, и, блядь, я реально, я вот для таких людей напишу большими буквами, блядь, сука, не трогать нихуя. Тогда лучше вообще не делай, реально. Не понимаешь, лучше не трогай. Серьезно. Если ты думаешь, что из-за этого нужно переустанавливать сим, блядь. Винду переустанови лучше. Переустанови винду и это. И на том месте, где стоял компьютер, блядь, проведи обряд с бубном. Желательно сожги это место, где стоял компьютер. Вот. И бетоном потом сверху. И тогда, и вот тогда, может быть, не будет такого. Please check your quarantine scripts folder.
Все окей. 40 FPS. Дальше. Убираем скрипт. Чик. Чик. Убираем вот это все. Бац. Ждем, смотрим. Все по-прежнему. Please check your quarantine scripts folder. Где-то в последних, то есть либо water, ну сейчас точно пойму, если это water, косметику убираю. Да, последних что-то. Please check your quarantine scripts folder. Значит, вот в этих. Пробую убрать косметик. Да, в косметике что-то. %100% в косметике. А что там? Please check your quarantine Reflection scripts Update, folder. вот это вот какая-то фигня, по-любому. Сейчас я посмотрю, что я там делал. Я его наверное, не... Так, это у нас будет Cosmetic. Override Cosmetic Features. А где он здесь? Его здесь вообще нету. Его не надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, гайс, мне кажется, понял. Все. Сейчас я перезалью, массу перекачать. Сейчас я узнаю точно, какой из них. Спилфок, мне кажется. Please check your quarantine scripts folder.
Standard deviation cutoff. Попробуем. Я нашел. Спилфок это. Please check your quarantine scripts folder. Смотрите. Бац. Все. Да, спилфок его убивает. Короче. И там было написано, кстати, что спилфок говнян. Так. Тестирую. Последний раз. Я убираю этот спилфок. Все те же самые, которые у меня настройки были. Так. Окей. Смотрите. Я сейчас его загружу. Бля, вы реально гоните, ребят. Но, блядь, какая перестановка сима, блядь? Блядь, вы что, ебанутые, что ли? Какая перестановка сима? Показываю, блядь, еще раз. У вас ничего не изменяется, потому что он изменяет эти art controls, это который датареф. И потом он обратно его не изменяет. Чтобы его обратно изменить, нужно просто засунуть этот же файл оригинальный. Вот, показываю. Майами. Полностью максимальные настройки. 4К. Все дела. Опять-таки настраивать надо правильно. Не макс все кидать.
Просто вообще, честно говоря, не надо просто делать этого, не надо ничего Please check your ставить, quarantine когда вы не scripts понимаете, folder. как работает симулятор. Вот серьезно. Тогда да, тогда вам не надо. Вот для тех, кто понимает, что он делает и что делает этот скрипт. Вот смотрит. Вот я установил этот RSP скрипт. Майами. 40 FPS. Окей. Настройки. Графика. High, rendering distance medium, shadow aircraft only, cloud maximum, texture maximum, ambient none, rendering FSR off resolution, anti-aliasing FXAA, anisotropic filtering 16. И это для 4К, для моего компьютера. У каждого по-разному здесь будут настройки. Это настройка для моего компа, для моей системы, для моего монитора. Показываю. Несу. Делаю специально. Ночь. Вечер. Везде 40 FPS. 40 FPS. 40 FPS. Светятся огни. Все работает. FPS. У меня залочено на 40. Чтобы еще больше было. Ставлю мой скрипт. Reload делаю. 40 FPS. Вечер. 40 FPS. Только тут надо сейчас посмотреть, потому что... Please check your quarantine scripts folder. Как сделать такой же закат, чтобы он был такого же цвета, все дела. Сейчас пересмотрю. Так, сейчас мы проверим, чтобы все было то же самое. 40 FPS, то же время. Так. Чуть-чуть потемнее. Но это я понимаю. Please check your quarantine scripts folder. Ночь. То же самое. Сейчас посмотрю, как чтобы ночь сравнить. Точка сейчас будет не та, значит где-то что-то я... Все то. Все то же самое. Все работает. Сейчас я заливаю этот скрипт и кидайте и будет вам счастье.
Те, кто понимает, опять-таки, кидает. Please check your quarantine scripts folder. Так. Тут автоэкспоза какая-то говна. Стало. Оно, видимо, где-то в скрипте. Где-то обращается с этим автоэкспожером. Надо понять, где и как. Please check your quarantine scripts folder. Сейчас. Это еще не готовы. Вот, видите, он автоматом как-то меняет этот экспозер. Надо понять, как. Please check your quarantine scripts folder. Понять, как. Как же он его меняет? Right exposure. Тут еще одна функция, которая что-то постоянно переделывает. Вот. Апдейт какой-то. Вот, видите, функция контраст. Вот, собственно, вся эта фигня, вся эта функция. Короче, вот эта вся функция, без нее ничего не будет работать. Правильно. То есть оно будет работать, но... Я вот не понимаю, почему он...
Но это надо, кто понимает в языке этом луа. Я, конечно, могу взять тупо скопипастить, но это надо сидеть и разбираться, почему, что здесь каждая фигня значит. Ну, я примерно вижу, что она значит, но... Ладно, я пока не буду с этим разбираться. Скрипт пока тот же самый. Да. У меня бывает такая фигня, что иногда небольшие такие закалы, но оно очень редко. Вот сегодня было. До этого вот, ну, вы видите, 40 FPS, блядь, и все ок. Все плавно. Если этот плагин выключить полностью через Flyable, то то же самое. Ничего не меняется. Так вот. Все в принципе работает. Можно написать этому чуваку. Какая проблема? Все знают, где этот скрипт лежит. Но дело в том, что я этот скрипт изменил. Я настройки там полазил внутри. Именно в значениях датарефов. Не сама структура, что там типа, что-то работать по-другому стало, а именно датареф. Поэтому хз. Так что дело не в хантере, скорее всего, а дело в бездумном ставке значения в энхансере и бездумном настройке FPS. У вас без энхансера должно не тормозить. И в самом энхансере Please check your quarantine scripts folder. В самом энхансере тоже не надо ставить всякие моменты, которые нежелательные, там типа какие-нибудь. Ну, по идее, все в том, что в версии, по которой я залил, там все правильно выбрано. Ночь. Единственное, у меня стоит еще отдельный на вечер, чтобы светлее, чтобы огоньки были светлее вечером. Но это у меня отдельно стоит.
Ну, плюс я еще изменял огни дорог, там все такое. Но это уже отдельно. Когда разберусь, тогда я все выложу. Вернее, я и так все выложу. Если у меня-то все работает. Просто я не напишу большими буквами, что если не знаете или лучше не ставьте. И ничего переустанавливать для этого не надо. Потом, если вы хотите, чтобы все обратно все у вас стало, нажимайте Explain Installer, и там будет просто апдейт. Нажмите апдейт еще раз, и он обновится. Поставьте галку, снимите ее, опять поставьте, и он обновит все файлы, которые были по дефолту. Ладно, на этом все пока. Я сам еще буду потихонечку дорабатывать. То, что будет известно, я уже выведу. Все, давайте.